6.5 FM Accra, Dome Watermelon Street ho. Sabre krona hwada braka. Babia Timber Market no wono ape. Babia 21st Clinic wono 93.1. Kumase SOMPA no. Eno na yiko 100.9 so agye na wode ma asante micro na. Adamfo pa radio. Wo ma fire yanko tase. Ewo Paria brochi mamu. France Mountain so asa na meka yo. Sabre krona 101.1. Womun so afabi. Takwa SOMPA no. 103.3. SOMPA takrade 98.9 yeduru bunu mamu eno ahafu nyina hoda wo mutie firi elaji be kwa na bro sanum SOMPA sunyano no mani masase paso edo mahinkro SOMPA no 101.3 sabre krona doma 100.7 aja usu bema wonne dom ene etoto petia kodi vuafo nyina hona wo mofa edifiri kingdom o mankasim 106.1 emfimfiri mantamo wode ma ade hye wo ho we ya ye kan no we ase nyina pa no so no yanko anyamo SOMPA 106.5 FM Accra Facebook and YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com and semni nyina yero taboaten wabone bede ne na bo afode akwakoto obenya bia kenkan enya bia hwe kan na so ben radio ye live ho teacher Johnson mo Paloma ene Poncho munyina ya ken star mo ka ho abiebie di atom sa ade hye no benya bi na wo mo ati awiensem no de de ba obeti bi ne se Ghana mampani na ka tiro man nyina se ye nyina ye nkro ya mudie mu na research na agenda no ye man na akoma so na ene ya Ghana AD 69 Independence Day no ye beko mampani atena kese mu na ye ne amanebofo akwakodi nkomo e de afa nhihya ahodo a ene empenifo edigu akwan mu enti anyanwanwa se emieme bi wo ho a asa traffic no achicheche ne nyina ye Independence Day ni die no na emiaye a wo musisi akwan no eka ho bi ye de ho nsamo ba to makese ni ya wan chance mu no ana nam no ya de ne nyina agu chance mu no ne niam ahodo bebre mampani aka asem bi afa ho ye de bebre Ora Johnson asiedun ketia eye Independence Day ehihye ya ho ene wode ato Ghana fo nyina anim se wo mo nkoso nkura wo mu die mu no wo mo nya nidaso sanse ene mapa bebre ene da yenim wo man ya pa de komisa aka de akere close agafo se knife se de wo mpese wo mo tietua no wo mo ntwensen ye bekọ ne akobokoko nkomo kakra sa unim se Ghana ya ti koko suyi manfo bebre adwa lai pa ye ba zikadongo se mo pa mo ko Cote d'Ivoire wo mo de nkra de enye na sa koko enkomo noa emu so afo abedi akire ya wo hwekua yo ensem so ka kire akuafo se obi a wan na adwene se okotwa ne koko agu de amagalamsefo no wo besrada eno na ebi se na se wo mo dua na wo mo kotwa no wo mo ntwa wo mo pietro nso kam na ye bekọ ga south nso MC ho wane mpanifo ho na keka bom se sesei wonu mo okopo awon fafra mu ho no wo mo ne niam egu akwan mu pa wo saasem no akwanhia bi asi wota no so ma enipa enum yese bebi a wo mo da no ano odin ye pa ye ya san miensa ena wo mo ekoboni ene asa be na apomodin pa timamufo benya nti no eko wasefo wo ma pampa ne wo bi ho entama ne no no eye emponji ni nwan pa ne munsam te say ye de bro kase mu Central African Republic wo mo ka kire mo fa se Vladimir Putin se wo mra wo momra se ba ye betimi aboa pa ma mfafra mu ho nipa bonfo a ha wo mo no wo matimi atu won so sa wei ane nsam na hodo bebre ka ho ena nua no mbasa yatena se di mu nkire mu ebra wo memedin oduma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma mene ADWOA ASARE ena afi triple man ajapia APAM DADAA afei yanshan semna se emfa ema na ya hyase ade afri Ghana mampani John Dramani Mahama na kache Ghana mampani na ka se ne Ghana nya mfinhia na de osia enkono hulele day na ye ka na sane ye Ghana wasira se apro atete apansam na obeso omui wa se wo boa pa
ama researching agenda no watimi apia o man Ghana e de afri dontodie num no de abesi kwantempo no so nam sa yeso wo ka watimi aka say I'm proud to be a Ghanaian na yes wan ka say e wa hoho a say o ye Ghana ni eno na wo toto de asre Ghana fo nyina say sa researching agenda no say o chiro bibi di ato akoma pro no so a fa researching agenda ne ka ho na ma Ghana ho hia opa na nam sa yeso yatimi ayokodru honhom. Dear fellow Ghanaians living abroad, I wish you a happy Independence Day. Though you are celebrating far from home, you remain vital members of our national family, and I'm honored to join you in that spirit. Today, as we commemorate our 69th year of independence, we do so under the clarion theme, Building Prosperity, Inspiring Growth. It is and must remain a sacred promise that guides every decision we make, every policy we craft, and every dream we dare to pursue. Today, I speak to all of Ghana, to every farmer in the northern Savannah belts, every trader at the Makola market, every teacher in our classrooms, every nurse in our health facilities, every young entrepreneur with a smartphone and a dream, and every Ghanaian wherever they may be. Our democracy is stronger because we've learned to disagree without being disagreeable, to compete without destroying, and to transition power peacefully as a testament to the maturity of our people. When I assumed office, I came with a clear mandate from you to reset Ghana, not to merely manage our challenges, but to fundamentally transform our approach to governance, development, and national prosperity. We Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama. Now, we no one abroach for no, and I kasa Ghana for na. Jabika se oma tubata. Ekwa amona ne kope bibia ba man Ghana mu. Ama ne ma nyina koye di amaye no. Wona na wo to sankra yi e di ama won. Enu mu na won ka bi odi a che in fact, ansa na Ghana ye benya 69 years and ye di birthday. Na asaje for Dr. Kwame Nkrumah. Na won edi mutintimai pa, nyu ono nko sanse mpani se ba akofo. Ne nsantimi nkata nyame ani. Wonu mo na kan sa homa no ho nyina. Wo bo wo nyina di nchia wom. E che won se no kure wo mo aye adwuma so. He also added that the independence of Ghana is meaningless unless it is linked up with the total liberation of the African continent. Nkrumah did not only grant us independence, he awakened within us a sense of consciousness and a continental purpose. Starting with the UGCC and eventually the CPP, along with the countless unsung heroes and patriots, they sparked a movement that altered the course of African history. Today, we honor the memory of Osajifo Dr. Kwame Nkrumah and all others who have led this country after him. All of them have been a part of our history and have brought us to this moment in our lives. From Dr. Kofi Abrifabuvia to J.A. Ankra, Afasi Afrifa, Ike Achampong, General Akufo, Jerry John Rawlings, John Ajekufo, John Evans Atamils, and Nana Adodankwa Akufo-Addo. We Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama, and Wobo Dinwa Besi Nipa, Wobedi Nandi Chatu Okra, Papa, a friend said, Nana Adodankwa Akufo-Addo. One was born the Dika on what I say, Womunina Abwa, Amagana, say, Yajina baby, Yajina, now soon in Emuno. Baby, I have Quakodru, Yenri. I was saying, I idea who shembi. Nayabwa, Sakai, Pia, Yenina Yempia, near Sanfa home, ye bedroom kama pa. Abusua yedaswa ewo Independence Day celebration no emu na ene omampani John Dramani Mahama ne mpanifo ahodo bi abodwadata ewo atena yekesie mu hono nhyehyɛ bebre ena womu edigu akwanmu anopese de beya wo betimi ahye fa no na eneme nyina atimi aye kama yamane boni nana opon chicheku wono akwakopiemu ewo dwumadie no asia sede nyoma esifa eko hono yenko na yenkogye amanebo opon temenka ma hai Major Tumame. Yama happy Independence Day so Very many happy returns. right yenshe said ye enedwumadie no ekoso wo mpotemo nhyehyɛ ya mpanifo de gu akwam so far kra no ehifa ena adru Adwa me da say make a say the dwumadie ni nyina ba na wieye ewo mampani atena kese a eno ewo nkran ha meka Jubilee House na ensem kanya mai bia mampani editija nam so ama eye Importers and Exporters Association penia on anoda no Yerwa Samson Aringobi Saki edi atude chemu se no kwasem ye
abɛn dwumadi a wɔdie no ɛyɛ ade a aboa paa ne titiw ɛba sɛ ɛgyedie mu a na ɛyɛ ne dɛ sɛ wakasa ɛde afa ɛyɛ sɛne ɛgyedie ɛsifa ɛkɔ so ɛwɔ n'amamuo emu ebio wɔde ato dɛ kyɛm sɛ 2027 a kɛsɛ nyame adom a Ghana bɛnya nkuhyia aduɔso yi ɛho bɛhia paa sɛ wɔ sɛ Ghana yɛtumi bɔ bra ɛpem ɛkɔ yɛnim sɛneɛ yɛhu ne yɛyi ɛberɛ a mampani ɛkasa wieyi a yɛwura Samson Awengɔbit Saki nso ɛkasa wieyi no sɛsie a mekasa yi mampani de ato dɛ kyerɛ mu sɛ ɛbɔ anwume nɔnso a ɔmba bɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ Kwame Nkrumah Circle ɔhanom sɛ na ɔmba bɛdi dwumadie kakra ɛwɔ ha ɛde ada wiase afa ne nyinaa di sɛ ɛnɛ ɛna ɛyɛ Dr. Osadefo ɛyɛ Kwame Nkrumah ɛbɛgyina simpie ne afa so ɛde to dɛ kyerɛ mu sɛ na yɛnyɛ afa ahodie ama n'apem akɔ anim meka sɛ mewɔ Kwame Nkrumah Circle na me ne ɛyɛ Ghanafoɔ bi a ɛdi dwa ɛwɔ Kwame Nkrumah Circle no sɛ yɛne ɔmo ni nkɔmmɔ tiawa ɔpɛni yɛma akɔ aba SOMPA 106.5 yɛma afihyia pa Ghana nya mfihyia aduosia nkron sɛn na hu dwumadie yi Ghana baabi a yɛpem kɔ no yɛkɔ baabi a wanase yɛka akyi yes 70 years but I'm say 69 years Ghana you creating that yɛtena paako ɛdi yɛbɛsɛ Ghana mpanyinfoɔ no sɛ ne bebree tɔkye ɔwɔ mani mu nkɔ yie na wɔn mu sɛ gya dɔla ne adade no ayɛ dɛ ɛne gye sɛ bafɔ de yɛ baate nke de ɔman ne kɔ na kaa kwan na Ghana after year 70 years 69 years yɛ kwan na yɛ the school sem hospital sem eduro bi kɔ to hospital yɛ sɛ bɛɛ ni wɔ ne wɔ wu ɛdi yɛbɛsɛ mpanyinfoɔ no sɛ ɔmo nyi ɔman no first country first ɛno yɛ best time ɔmo nke ɔmo first because ɔman ne brɛ paa serious ɔman ne brɛ nipa mɛ titiri gba ɛduro ɛmu brɛ nipa because the people who full one am here so much drink country say Ghana 70 years and then part the just yeah my Ghana as I come to tell you aka e say so about aka pa but we do what we be ever na we do me just say bia country Ghana you know say Ghana the station baby afa the best some police said mama I can't be 2 years 2.5 years onye na ema ye otu na ọma ọma ni o se manu ọfu be bi no billion man so there and Ethiopia the 10 years up billion man say yes I saw man yes so be there onye sare de we get it after e di ba yes ya uja there the one pretty mama yes so the di papa man ni mo akora bo mata ka se apam aba bai se no ye e da ma la mi samu ye kase papa ye nua be ma ba ko na ye ne kasa ye no ye ko ye ma me ba afi bi ko na fe ye ne ono nso eni enkomotiawa emfa eye Ghana mfihyia bi osenya enkunu ya ye tienye mama ye mo akwa ba na ye mo afisa panto entino ye ma me chese ofere ye hese betini ene eye akofo bi nso edi nkomo edi afi Kwame Nkrumah Circle ya ye a chese enanyi me ebo no nso a mampani chese obeba na fe woni eye mama ba be tumato kaka ewo eye ahanum esenti yes ebetimi ene eye Ghana fo ne bi edi nkomo edi afa eye ene Ghana fish ye do tian kun ya yenye openi emu akwa baba live SOMPA 106.5 good afternoon okay good afternoon yenhwe Ghana enye fish ye do tian nkun den na be ka che wi ata manan Mecca say this is far by grace and yeah, modern book. Kwame Nkrumah be any dey call. The fun be be abe o mo dey call. You Radon Gamani mama so edu ni so. And the mechanic say, "Rabi ado enti your asuje our mind Ghana has say. We share okko oni menti mo wan say see o mind the bebe mu ene na kwaso US ni Iran ni nyasepo na. The mechanic say, "No nyankopon bia o take Ghana from fiber." It's the 9th birthday, and at the Independence Day, I'm going to celebrate you. I don't care if you're it's a special day. I was there. And I'm saying, I did accident. Cheers, your match, Champion. OBREMPONG AND ADWOA. Yeah, and the name of the one of the crime. The thing is, I'm going to say, Yanti Assembly, Ghana. And the Ghana, Ghana,
me that say enti adwoa me dey see no ye metimi aka kakra edafa eye ne bi hu ewo krum sisi ene se aka ganya nya mfihye tusia enkuni aka Ghana yo suo ene ye franka ana wo say tie entry ewo eye kro ketie bi mu sisi na so me ka say me nya wu bibia ewa ha nipa 1 or 2 bi na wo ma no mo hyege na ntade sesa no kempo hye na so anka me ati sanka Ghana nya mfihye aka sisi no anka ye hu ye Ghana flag ewo biem ye hu sama for hyege Ghana ntade ye hu at least anka ye dia Ghana flag ekuta manfo a me ka say anka omu di omani well ebia enwure ana be tie mo dia ebre ene nkabia na betre mama ne bo mo ene ejuma nana opon checheku ama ne bo ye fa 69th Independence Day celebration no ho ena wode aba no enti ye twen enwumre yi se bo no nso na se mampanyi so eye ni meeting no ewi ansem efre kira ba bia no yenim se ebre ya esem no ye de ho ama ne bo ebebre ye tiefo nyina ene ehwa ena ye de so agina mampane ka se wore sete Ghana ya akra aka ho ye no sese wonam Africa kra wore sete ewie de ko wiase nyina akokan ye haw e de akire e wa UN ase no wahya se 6 March no kane se de nanka ba bia ye bekwa akogina wiaso abonsra mafifira tien firi ye ko mu akwakosi yetumo mu no ene watwa neema ne nyina sotia nti wo mu di wo fie eba ne sa ya Jubilee House ho a ena wono motena ne se ho nti no akwan ya hodo anka mo betimi afefa kofa sa tempo no mu ho asisi Jubilee House achi wo nyina no wono mu si no eno se ho no na empanimfo ache se wo mo a ehwe abokwan so eban na wo mo asa atoto se neema bekọ kama no wo mbekọ so a na wo ma wo krom nti hu wo a na sa na kire enti Ghana Police Service of Integrity for se anka nkire mo a mo twi moto ene mo a mo twi kai ewo nkrane na afa na ebia no mo hwe se 69th Independence Anniversary na yedie nti efefa kofa Jubilee House afa ho titru wono ma ebefa Liberation Road ho no safo no nyina wo betu mu fusa mon sanse samkwa no mon kofa ka okudi ekwan no emfefa mo amfa Kanda Highway ho na fe mon ko banse ho sa anko Central Business Town entity mo na aja obi ampa nko bebia wo pese wokro na we no wo ka kire mo se mo nso a ebia mo na Independence Avenue ho enso safo no mo nso mo ntete nkofa nkosi Kanda Highway num na aja mo nso mo ntete mfa mo nko enkwankofa 37 afa ho ebio wo se mia ya kai pake ewo saf mianum ho nyina no nso no wo mbekọ a awo ho na wo ma kire ba bia ese mofa ka ya de ahodo ebemben ho nso no sada na wo mo ede beyo sada beyo na sa mfinhia do siankunu ya yedie yegusu a na enepa oba de adom yen enidaso papa bi ewo ho ewo se yenya ena afi yesanso boye ho so ewo de ye nyina mu no yebetimi edi awie na obia ho anwunsuo enwunsa ya to ansam ne so awo ensam foforo mu na Ghana mampane His Excellency John Dramani Mahama ne ka say wo kire say si atia man Ghana mu na ya de emo anwa to makese ene anam ne won chanse mu de no na ya de nam ya kwan ya kwan tempon so na ya de nam hasa na ekọ na ba behuna na fe birim kure atwi bi fam ne ade a na wo kan de atoso abaya ya nhyehyeye a wa ye ne nyina ne se titru ne emo to makese no a e won chanse mu no ntontro mu de no ena fe nam no won ntontro wa mu no ni nyina abande tabo no e be to so se ye de be fa ya kwan ne akwan tempon so. We have our own pasta factory here. We must make sure that cheap, imported, smuggled pasta is not brought in through. Recently, we've banned the import of vegetable cooking oil after the incident with 18 trucks that were found smuggling vegetable cooking oil. We've added rice to the list. We've added tomato puree, how do they call it in Ghana? Tin tomatoes. We've added it to the list. We've added mackerel to the list. I'm going to tell Minister of Finance to add pasta to the list. Eri pastor nya so for de ni bia pastors ne nyina ya de ka ho ena piri no anu so one day ka ho ena mo tomakese ni everything tomatoes no enam enchanse mu de ntontro ha no na anu nya ne esi ya manfo ekofa
trucks maku 18 ya no kra ya chi wo mu a custom for ebinum yi ho anu yi nya no de si ye bi kra se na Ghana fo bi ka no kasa na mo yi ma na nso eye se ye se ne be ya ebetimi ehunu yanim timpo mu ne ye de akọ wei eya Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama Jamtreni Emma National Democratic Congress NDC amanyoko no Ora Johnson asi edunketia ena ede atu Ghana fo nyina anim se wo nkoso enkura wo mudie mu na wo mo mani da so enye kese sanse enipa bebre ka 69th Independence Day ya ekura na enkosi ba ode kire se Ghana baby a ye sha ase free ya ye de aba bedru ha ne sesi akra nema mu ya ye den ede ama oman na chen se de na ye hwe anim no na wo sentutue bebre ne nema bebre na akoso a entwa ye na mmom no enidaso ensan ye enti wo se ye no nso entwen ope na yen hyehye nioma na wabra ye di afofida kese a enti sei no saa bre na sese ye tena sese wo man na ye dwenedwene kwa akire ye bu nkompo kohwe ye chi na enioma bi a ye ya anya yie ye hwe ne ye toto ne nyina siesie ne nyina na afei nso ye ko ye nim no ne ye pese ye hunu se oman e wo ye daachi mu nso esese ene ena ye hyase eye hu adwuma ne Facebook so ena ene wokochro saa ensemi se team no a eda so se ye build prosperity na ya restore hope no wo se enye kwa ena wo mo fa saa etiripo asem no ye ma wei enda ya dwene mu na abribia na ye ndwenedwene ho na wonim se daachi bi no enema papa bebre ene wo Ghana ha obia ebenye biedi eno yemfa mo yentoma no eno ya adwene mu yandwenedwene ho anopa awia ne anajo fanchechere yakoma se awurade asempa no pepepe na oya ma oman no no waya ma awurade for God and country na eno na Apadi Commission no National Labour Commission wono mo nso akeka won ho na wo mo ka kire close agefo me kire Civil and Local Government Staff Association of Ghana se wo mo ya adwene se nyame de che ya boso me de toso nkono wo mo nkwa adwuma na kampese wo mo akwa se client office ho se ne wo mo akọ secretary office ho ana se wo mo tena coordinating director NMC aboboa no empo se wo mo jeleta na wo mo bi akwa aba ntu nko no na ehobo wansana kura nam ho na no na National Labour Commission e ka kire wo mo se saa adwene na wo mo afa no wo mo nsesa wo mo adwene na wo mo nkwa adwuma na de wo mo ka ne se wo mo kwa adwuma firijo da ekoyi a eda wukuada wo mo be hyeda ne wo mo mpanimfo asinkonwa na nkomo bia wo akiri no wo no madi na se wo mo yiwe kura ato nchen a ansa na obeti atua no ewo se ene enhyehye a ewo wa atuatefo no etime ne no esaso na se koba se emra no a ene ne bo abira anhweye na wokokura na mra esa ba betiawo enti wo mo mpene to mpene no a wonde be ka kire won emfa ho ne ntiase ya enhyehye a won mo ko ne 2019 mu eto aso a wo mo hwese abande enhyehye no nka be ye adwuma 2025 okura nka firi January ba nenso entimi nya adwuma nyina no ano brebre ema abato asembia ni ho nso eba yedi kuma ne dwamu techere makro na ne se ho nti no Apadi Commission no ka kire won se nyame de che ye de wukuada wo mo asamene wo mo mpanimfo se wo mo ne wonhia na wo mo mfa niam nyina engugu akwa mu ayire so a no mienu bremu na wo mbehunu ba bia susan ede brode hono ebe kwa akoto kokofo nde wo mo nya hunu ba bia susan ede brode hono no wa pia na to ni se wo mo kire se na anu a mampani wati wo musika 2011 million yi wo mo hunu sa de no wo mo ya nya de mampani be san de ma wo eno nti wo no mo so mo kokotu wo no mo so be demonstration be si na yanti wo bi anka eno ena Bogatanga Central Mrachebedwani ya wono kro ya chairman edema Parliamentary Finance Committee no wade atodwa anu wacha se hwe na mumu ni wo munko Cote d'Ivoire ankohwe ni afra no la Cote d'Ivoire na Ivory Coast munko wana munko hwe okra de se ni o mati koko ne so no wo mati so ama kane no no wo de ne bo den pa che my Ghana enu nti na nam so ma Ghana fo binum kra de smogre no wo de afa afikire ho no wo de akodu Cote d'Ivoire ya so de ne papa nti okọ ya no wo mato no correct no wo nyom sika gumotom na nso ese de anwe ye kra Cote d'Ivoire fo wo de befa enkwanta e de abo man Ghana wo de ban so kra ya nye wo de ne nye papa na yera Isaac Adongo wo kasa no wo kan say today
everybody knows that Ghana pays twice as much as Cote d'Ivoire for the price of cocoa. So for those of you who were out there deceiving some farmers that somehow or another it was John Dramani Mahama that was reducing cocoa and was pointing to Cote d'Ivoire as the savior of the cocoa industry, today we want you to visit the farmers and tell them that cocoa is more expensive in Ghana than it is in Cote d'Ivoire, and that they rather may see Cote d'Ivoire, people in Cote d'Ivoire smuggling cocoa to sell in a higher price in Ghana. So of course, after having seen the collapse of the cocoa politics, it is not surprising that their seats are empty because they have nothing to say again. We Bogatanga Central, Rasebejani, Wanukoyai, Anna Abujafia Hono, Konumtinua, Elesica Samsono, one hour Mujem Training, Isaac Adungu, Warrior Yape, Anna Quabri East, Rasebejani, Orion for Constitution Fee Onina, a champion crack and a day home, what it was not just away. Now no man penny making kind state of the nation, or mine Bobra, or about to trap a passo, one cat, Warrior, Yano, one ocha say. Near a mine Bobra party, and it's a gun of war. 24-hour economy is not working. It's not working. Nurses have not been recruited. Teachers have not been recruited. Mr. Speaker, to end, the true state of the economy is that farmers are crying. Teachers and doctors and nurses have not been recruited. They are suffering under the rising cost or the rising living costs. Unemployment is up. Electricity bills are up. Water bill is up. Transport fares are up. Imports are up. Cocoa prices are down. Maize farmers are down. Cashew farmers are down. Growing uncertainty among farmers and exporters, Mr. Speaker. Ghanaians are really feeling the negative effects of this government. In fact, this is the true state of the nation. Thank you, Mr. Speaker. Mibra Otia Jamo, Medasipi. We Quabri East, Mrasebejani, Abgasa Jamfi, Onina Champon. One walking kind, Ambaka Sase, was than walking kind hymn book. Was a Ghana for Bebrenoa, one more bread, cocoa for the swing, Mabunania Jumania, and as if for Brempong, a commas and one kaka, one mutifie, teacher for crowd, your best of Yemi, Yan Fabinum cra. Now, Obejana say, and what's our crab at cocoa for Sicasua? Now, Koya, now buy. Yeda soa ewo koko enkomono emu na soafo abediekyire ya woda enuane ene kuayo ensem so onyanfo John Dumelo ene de adesrede eto koko kuafo no animu ewo man Ghana mu se wo mo a enam se yate koko obo eso enti wo man wo adwene se ne koko ne kura no wo mo na enye ho adwuma biem wo mo mfudie wo mo nsase ne nyina wo mo kotwa agu na ne wo mape no bae foforo bi de adua no kura ho beba mfaso ebi kura ka kosise galafo ibase no wo kase wo mu hia asase na wo mo de aye adwuma wo mo nwini koko no ho kura wo meton asase no de amagalamsefo no mo de aye wo made na owura John Dumelo se we de osre adwobre wo koko akuafo yi momo akoma emra fom na wose na nsemu ye kan enye Ghana hanko nhihye ya aban no de abasa wote koko obo ne so no eya mansen dwaso nsakire bi ya ankoye enti na ama ye hu de ye hu nyina na emom wamonum nso ntwen opesan senhihye papa gu akwan mu a aban no ede bre wo mo enne no wo mu su wo kyena wo mo ebesre no wose ebinum ayo madwene se koko no kwa wo befa kwa abone so smogri yi bi na wo mo de akọ se Cote d'Ivoire ne mia ya hodo bi ebembe wo mo se Ghana ha kra bo ne ye chen Cote d'Ivoire enti wo de kọ ho no mo a e ka se fomfram. If you look at what is happening right now, some people are making some propaganda with regards to the pricing. But of course, when you go to Ivory Coast, it's even the price is even cheaper than Ghana. So it's not worth it to even smuggle cocoa from here to there. That's what they used to do in the past. So I think right now it's going to be the reverse. And so it's about the world cocoa prices, and some of the cocoa farmers shouldn't cut down the trees. I mean, they should just stand firm. The government will definitely pay them, and then everything will be all right in the right time. Ene ya yekotie sesie yi eye soafo abediecha ohwenuane ani kuayo ensem so no kuro ya eye ayawaso West Ugomrase bedwani oronyamfo John Dumelo. Eno obi bonyom wojo te senso nyuno Honorable John Dumelo no wakoma ache na yenwura mu ewo wo mo a eton fango woyire petrol no wo mo nso aboboa no na eba National Petroleum Authority a wo mo aboboa no pa pani a wo ye kwankyerefo economic regulatory and planning yewura Abbas Ibrahim Tasunti waka asembi ede che se wo hwe wo mo adwuma no pa kane no
nanka womo ejeje mu a ede ama womo eton se obia mobo na mom ewo susudua bi a womo atwade ato nti wuntimi ntwa ntra enti efiri hode ba ne de womo timi toto a atoda obese ukọ ha yese ukọ ha yese ahade akura yesote kakra na ahade womo de no bo ede mpa na ebia kaso womo woni ma yede frafrem ene eho ade no wose wo hwe 2015 emra womo tintimi ya Ghana mrashe badwa kura atimi ede womo stamp kutu no apem so bam ela 222 no eno no eka ne pefe ewo baabi a atwade asi na baabi atwasi no wo kire yense ntwerofom. In 2015, when we deregulated pricing, where we now allow the oil marketing companies to determine their price independently, when we now started seeing competition in the industry, LI was amended to 2222, LI 2222. And remember this legislative instrument from Parliament. That LI, or Section 1C, still mandates oil marketing companies to keep a uniform price across their retail outlets. And so, in as much as oil marketing companies determine their own prices, and we have prices varying between companies, the company must maintain a uniform price. And the reason is that in the pricing formula, as you explained earlier, we have the Unified Petroleum Price Fund, which ensures that the cost of distributing petroleum products from the depots to the retail outlets is borne by this fund. So oil marketing companies on their own do not pay for that cost. So at the end of every month, they submit claims to us to pay for the cost of transportation. Ewie wa mananso ho na wosan so kire hyehye pona empenimfo ede ato ho ene wo mo a edi fa wo hu dwa no de yese won mo nso yo enti wo ko na uhunu won mo hyehye no na ene empenimfo de ebo abra. Now if you see something you say something. The consumer in Abukobi should pay the same price as the consumers between the same network. Now, along the line, we are trying to make sure that in as much as we've deregulated, competition is promoted. But competition must be healthy. It shouldn't be a competition that kills the industry. And so we made a lot of adjustments to our pricing guidelines to allow competition to thrive. Well, director, ewo NPA ho, wonu akure ya no, eba economic regulation and planning na, eho no butuo, Yewra Abbas Ibrahim. Taswenti ya toaso ewo ensanfufuro mu na ye kwa kopie mu ewo gasa otomansini no emu amanga jibani adama no ewo mfifin ho no eye Moses Kabu Kubi wono na ekase okansi kura kanedin ne ho wase wo hwe sane abofofo no wo mo adwuma ewo epono mfafra mu ho ewo ne ye woni mpasua no so wono a wobahwe wogusu odwune ho sa hwe ya wode task force fo beko ho wo mo bua ahwe na nipa bia mfa kuntina sekwan so ansa niema wo ho no no mo san hwe ama ahonedie ho nsem etimi akonkan. Initially, the name was Sanitation Task Force, but we've moved them from that Sanitation Task Force. When we do that, it will be as if we are only giving a particular one-way job to do. So we are moving all of them into what we call the city guards, so that they can do multi-taxing. So we are going to have a lot of them. We've recruited 30 young guys into it. Most of them will be moving around the ocean, our beaches, and then the communities to make sure that the beaches are not polluted, the communities, people deposit their refuse well properly. They have sanitation companies that we sign into, and we allocated blocks to them to be able to be collecting the refuse from the households. We abankra chipenia wono enada gas out mention no ano Moses Kabu Kubi okansi wono ene yete nkan. SOMPA 106.5 FM Accra so enie premtobre kasebo ena yeda so aye kinkan ede emamo wo ensemfoforo emu no akwanhia bi esi anopai ewota no so ya eben ya Santoa Girls Senior High School nam so ama nipa beye enum de ye kiremu se babia wo mo eda no ano odin dodo no aprapra na akwanhia no eye ahyan wodo miensa sprinter bus yi mienu ena mini bus nso baako a no mu nyina eni kiremu ewo Kumase na yesa sprinter ne baako eno kra na emabunu bi egumomu ekọ dwumadie bi anase Kotokom development for wo mkoye program bi na youth no gumu achese yede wo mo ekọ eni se akwanhia no esi ye cars miensa no ede kobo mu a chese odwene ho kra wonte ase na ehyan miensa no GT 494-16 eno ne ehyan ye dikan ni etosu mienu ne AS 5279-25 registration numbers no ena AS 2481-26 ye kasai de wo mo mapre ni yina yasesa wo mo edwo makopie mu ewo Tano so community hospital a apomde adwumayefo ehwese wo mo ho ebetimi ato mo
owura opon eye sprinter fo no ebu driver na baako wono de wotimi anya ne ti edidi mu na wabra wone yama ne bofo edi nkomo wo kire mu se ekwan no so kura na traffic yemfa nya adwuma enti eno kura ka ho bi ene ma akwanhia no ebae Kawa chance na mbi ebu akwata no so traffic light no so na engineer na sprinter bi gimachi tan bi ni on be bo be car no se car tan yum ko hospital zia o speed na no ko ene ku for na tika mbo nse ma driver ni na man ba sa o che me gina me di so gina pepe to na eni so a on be bo me kem se no hospital ya o che nenum ko ya afre police sia so enti owura opon edin eba ya eno no wo ye sprinter driver ne baako eno achi a passenger fo binimu a wo mo nso na wo mo eka akwanhia no ho no wo mo ekasai Emsa kamene menana metise moya meya ne mechi ba meti seconds na me hwe menu metise meti brain nti wana me pagya mene eche me hu se menene moya meya na ka no so gate na alo na ye force na ye pie we de me asa metike ne de ye ndim kwa na me ye ko ba na enko ti meti am se pan eti ye nyina gi koto akire se ndim ehunu adekora da asi nje yisi ne hu se ka na de abehwe we de kwa nka mo we mu ansa ana ke ba da bia nke nipa bi nka anim nti de me hu ya no a passenger fo bi ya no wo so wo ka akwanhie ye si ye ewo tano so anopa ya ene se ya bomu ede amamo ya mane boni ba wa bedu ena ede amane boy ebae ene amane bo foforo nso kura we eya bibre matwa ya amanum ena eba enkankan wo mo eyen emponche ene enwan wo mo ho na sankre ekokese pa yesi yade bi atweneti ama afa abibre matwa ya afa hade a wo mo nsuro toro no wo betumi aka nokore pa de akire ya ene wo mo ka ne pray se enwan ene mponche be yese wo pepem no wo ha aduonum enso 157 million goats ene ye mponche 110 million sheep enwan sanya de wano ehyeche wo mo ho na a viral disease Pestidipetis rumina na chese eye yade a eye virus yade a enya mmoa wo mo puwisa no enti eba bibre matoye ha atwiniti pa eno na mpanimfo abo amane chese wo mo a eye mo etese no wo mo ma wo mo pomude ehia wonye se mo adokotanta ma ho a chase ma wo mo mra buonum na wo mo mahwe mo no wo mo pane titru ene viral vaccinations no wono mo wo na wiye na executive director Edema ECOWAS Regional Animal Health Center Dr. Kofi Eugene o chese abane senso no ebe ma bibre matoye ha pa sa adwadie no akofom na mom wo ka ede akire ewo mu so yade no mo munye hwehwemu bia hunu se ebetimi afiri aboa no so akonipa so titru wo mo ebewie nanso ebetimi afiri no so akone yonko aboa so ne se honti no emre bia ewa pomuden ho ene nhyehyɛ wo se yedi ho titru wo mo eye mmoa no wo mo edi ho dwa se de be ne ebetimi atwa aba ede ahwe ano na afi mpane no nso ebi ben wo fu bubu a no wa ma mo na wo se de be na ebetimi ate yen ho ede afiri yade mu yetimi awie nwan no asanso awie mponche bra ya ye akiri wie awie ana ye di Easter ene bronya yanko pie mu ewo emfimfini mantam mu na wan poporo ya wo esu akire ewo Cape Coast Metropolis ni mu eye nana kojo abaka ya otoso enan won na ka se wase na anu wanam wa no na Facebook no so ena obi ko ba ko ba ji no na wanam nso na wo tietie bi se manfo ni bebre ka se be yanka mampani mahama wokowe ya wo nko bi odie na nso be yanka yansa ma ne nko ba ko nka ho wase ya ne kwan so aro no sansa mampani na nyuma a hoye o man Ghana no eye one precedented eni tisi ya manako biwa kebebo apa January na what shift my ass. What can you say to you? Now I shall project the
24 January Nanda Fash where we are Asada Yagama Manano Yagama Mania Osa Samakana Ijayama Ontinaba Wei aya nana kojo abaka ya otoso enan na wakasari ya pe ena mrasibe jani ya wojina made she Cape Coast North anu ya doctor kwa me na mintanya akon wono so de kakra ka anu ache se nukure sukuru so won fafra mu honi nyina no wo mu hiamoa wono so be na yobetumi bia e de aboa won oye me yije na mo famo no kere abazi na yenso ye pe wo na won so ye me after the politicians wa sha se wusu echi ha na ye pe wo won na won sha ze fama ye na wo oye ku wa sha se wusu project ye wa me na nezi ko ma me ze tempo na no ye chi ye su ye la ko ya na kere o be wo ma hima so on the whole fe na suta o tuma ye mo famo wa ko enti listen na o mo ye hu budget no na mo mutu na abo so abo zo it is here ma Wei aya mrasibe jani ya wojina made she Cape Coast North abato ampasi na so doctor kwa me na mintanya akon ni nyina mu no na Cape Coast mayor wono so nyina mu denden pa honorable George Justice Arthur wono so de kakra kan ho say today, we gather to celebrate a significant milestone in our pursuit of quality education. The commissioning of this 6-unit classroom block at Israel MABC School. This facility is a testament to our collective commitment to improving educational infrastructure and outcomes in our beloved community. This project, funded through the District Assembly Common Fund, reflects equitable access to quality education across all communities. As a local government, we are closer to the people and we understand the challenges that schools like Israel MABC School have faced in the past, such as overcrowded classrooms, inadequate space for teaching and learning, and the strain placed on both teachers and pupils. Wei aya Cape Coast mayor Yera George Justice Arthur na ni nyina mu no na ye esu akiri MABC School ena na wo mo asi foforo kra wo tra modern e de ama wono a na wo pa hontoma eho amane bo nyina egu Facebook nti oba na waba be hwe wani so ade enti wan kase bo wan video na wan picture na che say ye koye ni mu a eno no na asenkafo a wo mo efa kodia pagya ekwa kosi akrofuom kwan no ewa figya kwa Bre South mensino emu wasantemantam no wo de adesede eto aban animu se ekwan a wo mo nam so de nyenyenyenyenye da bia no wo mo ka esi shop unye sika kakra no aboabo no na ade akọ maintenance ya de bia eha wo mo pa se ensase ne kura so ekwan no susum futuro no eno kura ya ade mua na nansem kura nsuo ntoi de che se wontimi mfa so emfa kwan no enye hwe wo mo de wei eto ya mane bofo anim wabra mensin no mpenimfo ahodo bi na afei emabunu no wo mo boabo a wo mo ho ene mensin assembly se wo mbetoto niam ase de be ya wo betimi ape akwan no ehu ensiesie nana edu Jemfi kumani beri makese wono ena ye panyina wodi emabunu no anim ewo empotem ho wono sei ena wodi tudwa enka ya menko amani suade hunu ena nke bia ya beka se obetimi aye kwan na akoya enka mo amunua apostle nana adu Jemfi kama ye dodo na so ndam se mra ne nhyehyeye ewo Ghana ha na wo se o man bepe bia wudi so na wamfom mra ana wamfom kwanti mesre o mampani se nye ba bia nani behunu enu ti na yesoso ye kakra ye betimi aye se de be pra kwan mu na eduru bra ewo so no so ebegu su kotal edima ya oba behwe na waye ede ma Ghana fo nyina me ka we amana hyafofuo nkran na nye se me de ka edi ebu o mabamu obi bia nyame ato wonsam na otebro no bi so ana uye kroma bi uye kroma ni ewo krobi so mesrew se kakra nyame di adom wo no odi ama woni wona ewo ho nyina bibia ya na meka se abusua bia ni wa nyame bon se obeye hia ni demom abusua a wodi hia eye kandini a wodi wonanim enu nti mesre babunu ana odefo bia wo krobi mu se obehwe sa adwumadi ya apostle nana adu Jemfi oye na wo so wode ho ahyemu bi Nana edu Jemfi kumani beri makesi wono ena eye kandini a woda
Shamo Youth for Development ano womo na edi animu a womo saa ekwan ne ho project nti wo ba anamo a womo madi kan atu no ho videos na egu ye Facebook page no so enu echire no mensini aban anamusini ononyamfo Pearl Ankra wono so ebo na adu jamfi aba so yie pa ne mabu na wompotem ho se womo na di kan atu sa anamo na wahyebo se aban so ebehye na emua bi a wono so ede beboa no watu ho anamo. Nsi obi akwan so oba be so aban na sen. That is why you have self-help project. Be so ya senam yinyina ya ka bomaye. Se da na ye ya. Yen so ye de kakra so de kakra ka boma na yefu. But most of the time yen hwe ne say kaya ye bitimi aboa. Apart from government fund, we don't have any fund. What you say? So mijina na meje taxes. I take the taxes on behalf of government. So there is nothing I can do individually. I do everything. My IGF is government. Common fund is government. Everything is about government. So there's nothing that is outside the box. But if there are individuals who would want to partner government, then that partnership is welcome. Ononyamfo Pearl Ankra wono eneye MCE ewo Afija Kwabre South Municipal ena yete ne nkenu achi ahyenkafo ne bi nso kasai. Say we can ube bia in futuro pa room no. Ebetimi ablasta singing room. Enti obi shatali fufuo na o kwaso ya na we twemu na obe bua na oheka na. Otimi ka ka we dia memfo. Isi a my house be bi so ati. 10,000 always me board rent ni ade ade bi. Aya say your fa question futuro nipa no kura say ha no na case no so say ha case no. Eti yinji ekrina no futuro wuam ya zobes na papai na mikai ya to azoba ni eto azoba ni eto azoba ni eto wi oto azoba achekura 1 week this was a cut off flow eti wa betwa sukura dia ma yesi no eye ni disempa ese kwan na na adwiso ama ye die first wo kwa be 30 minutes na wunyama ese dia wutimi de ye redu kwa peja krofuma be 30 minutes na wunyama by say do 6 minutes 10 minutes 5 minutes ekoba na na de nyame be hira nyame tunu kwan. Wei eye asenkafo bi a womo nam kodia peja ya besin kwa akrofom kwan no eso ena wote se womo kasai ba wa beidu ene de amaniboyi ebai na bra wonya free ho na adehye a womo eko Jacobu mekire amanse central so womo so frɛ no na womo de ne se kwan de womo aye bia ma wona mfuturo eku womo ene yade a yenya free mfuturo mu de womo afafa entitimamufu a won mo ahomase eskesu ene afo akonom akasa nim wo mu nyina ekasa wo manim yene menyina yeko sese nsunsu wa mra wuni abambisi na de ye adwuma na bekoko fa ne ma ba na mse kwan yeto aba enso mo moye ne emma kwan enkoso emfuturo nkoa na ewo kwan mu ha mo me jedini ame ahomase number 1 na eba ne akwan mu sensem de ya ekwan eda ha efri homase asikesu afo akọ efri afo akọ de eba homase sro ekwan ti ya de faso ko Jacobu de emfuturo ne yentimi ya wo kwan hu se kra de yewu se de mfuturo ne die nya hwene kra oda kra na kata kra ye achew ye hu ni enye ho se motofo no hwiri omo duro so amuntu amobu na oba bomfuturo no se eno eyatimamufua ena womo ayetwi kai ni moto no nso kire womo amane a womo hu ni womo bojo nte ebubu ne repairs abribia womo kono kwan a eda homase number 2 ede kosi eskesun de kwan gese eda ekuni finance futuro kwan na ekun amanu ntikra ma bobon pin bebre anso ni nyina nkosi aga mfuturo kwan Grano kada for wasi ebe ni kada for nfie wa nyina se future wasi nti emu bebere kra from ayare sign future nti esa ban se obeboa no wa motor rider na kwan nam so no kwan enye papa se futuro ibi wa fo obi kra na onimo wa fa obi kra obi cho so obi abi kokolo we so odin ba kwa akodu na bi atale wo se emu nyina sei na yenso ye twimoto no nso bo se obedu futuro no nko anti na ma oti ye oya omo nso omo kwa ho a
tonton nneoma entale ne saa nneoma no bo se de bia na nneoma ni mu asai wo se ye so intimi kra nsisi ye ho bia ye hu fi eno ya de hia wo homa se esikesu afo akwakasa nim nom eko Jacobu wa manse central ene ne ba bedu edi nkomoyi na nso mfa ho ne se kwan ne nye mfudura ebomo unya nsu papa no mu a wo ahoden kasa na kire mineral water ewie me kamfo ma se wo ye party wedding ayiwo ana adwabo bi adom ba ase no fasa nsui esom na ubohu se wosom no esompa wo mo taifa back hospital echipe 0206 469 430 wo ma homa enno time heba mester awie ekutayimu na kase no ye de som malaria duro honam ya waduro saa na eno akoro ye wonu mato a wuntimi ne die no aduro bejew enno de ebo wo ho ban efiri nyarewa ho no eno ye friend time heba mester me say ma ne pe entibema unya time no na hu se fever na se etua fa ne ka ho eno ya ahobambo na mmom emfuturo na bo ahwe abeka se wonya respiratory disease eno de obetimi asa ma age se endpoint se wote se yaka infertility asem ana ye say prostate and the mema na eba wo mo so nerve disease entena se kra wote kidney na liver ka ho se wo kumase ana fa eben ho a na akokoro no abohia eho na wo mo endpoint homeopathic clinic ana nkrande a na akosha signboard spenters kwa no so physiotherapy and massaging wo mo tenete 0244 8670068 wo ma homa enno wo mo kan ye ho awiei ena nsem no ye de ba wa akwan mu ye dan ye ho tiawa age abo afo nkrato ye ba ye kwa amanone Point homeopathic clinic Ghana had obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo demufo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic wo kronoma bohia na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa wo spenters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebechiro for endpoint wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu demufo TV Emma Aketiapa nokure Emma Aketiapa yeden sam no ekwa akopie mu ewo amanone na enu ho afra sempo be se bronya bosumi mu a na Central African Republic won mo to aba no wo mu ko Russia ekwaje Russia for intervention ema Russia sodafo ena ba Central African Republic bebo ayema abato no ene wo bia akora anye hwe anya se bia wo kwa sinachi ballot box mpo ema me no ka sai mampani a wote so Faustin Achang Etuadera wono na oguso ti akonya ne so a wodi akonya na kama pa eno wonam so a wode nani akire mu ewo eye Kremlin ya wone Vladimir Putin wone kwakobon komo kakra ho eno wode ato edim no wo chese pape no kura pa sane e mambo no a wode maye no ekoyie no ebe yanka ye wayire no a yenya no sama ya bambo wo ho na yetimi abo ho ban yi na wakọ ya one na ebo nkomo no wonya abotre cheche ni nsemu nyina kama e de kire Vladimir Putin no na Putin te ye pe no so wa kan de se we de small case o de mo ntwen meba na mebo ho ban e de ma mo kama we su de yegyina na ye de kase ni nyina e de akọ na wie ye ewie yi wonu mu aso ya sene ema ya de nsem no bre wo no 2074 wakan ya ho bie e na Joshua Kenke enso ka ho no sabiri kro ya ina time enso de brad ya to ya so na kasa na kira mineral water enso ma yensu papa anom enuanom no eye baasa wodoma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma mene ADWOA Asare enafe triple mai
Ejapia APAM DADAA yɛkɔ mɔbrɔ wasɛm ɛba so no na sompa nkɔmɔ no nso ɛno nso ɛnammo enti nyɛ afidie ne mfiri ha yɛwɔ pii ɛde sommo Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, ena nso biem. Time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esi agyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakɔ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi ato. Endpoint homeopathy clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na baabi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baabi ena adwodwo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baabi na adwodwo. Kidney problem, prostate de eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obi a ebe kire wo. For endpoint ewo 0244 867068 and 0274234